This conference will now be recorded. Yes, sir. First, let me create a DQM concept case. Let me create two queue managers, queue manager 100. One more new queue manager is queue manager 200. Let me start both the queue managers. To queue manager start in here, go to queue manager 200. Create the components. This is my queue manager 100. This is my queue manager 200. Let me create the components. I need to create a local queue for holding the messages. This is my receiver channel. This is my listener. And this is my remote queue. This is my transmission queue. And this is my sender channel. Let us assume my local queue name is receive queue. And this is my receiver channel. My receiver channel name is 2.umgr200. And this is my listener. My listener name is here qmgr200.lstr. Let us assume my port number is 1415 is my port number. This is my sender channel 2.qmgr200. This is my remote queue. My remote queue name is send queue. This is my transmission queue name. My transmission queue name is my exmit queue name. Okay, my transmission queue name, destination queue manager, I'm keeping as same. Let me create these components. TRP type TCP. The port, my port number, let us assume 1415. And try to start the listener. Start listener of listener name. My listener name is here queue manager 200.lstr. Check the listener status is running or not. We're good here. Listener is in running status. Go to source queue manager 100. Create the component. Define queue local of my transmission queue name is queue manager 200. Usage of xmit queue. Now create the remote queue. Message should go to receive queue. RQM name the message should go to queue manager 200. Xmit queue of queue manager 200. Now create the sender channel 2.qmanager 200. Channel type is SDR. Xmit queue of queue manager 200. Connection name is localhost. My port number is 1415. Now try to start the channel. Display CHS of 2.qmanager 200. Now it is. Let me try to put and get the messages. AMQS port send a queue manager 100. We are good. Now try to get the messages. AMQS get. I want to get the messages from RECEVQ queue manager 200. Okay, we are good here. We are able to put and we are able to get the messages successfully. మీకు తెలుసు how the DQM concept is going to work. Whenever the application puts the messages on the remote queue, generally message consists of two parts, MQMD header and payload. Message consists of two parts. First part we call as MQMD header. MQMD is nothing but message queue, message descriptor. The second part we'll call as payload.
payload. Whenever the message comes into the remote queue doesn't hold the messages. It is going to add one more new header. That header is called TX header. It is going to add TX header. The message should go to receive queue. It sits in queue manager 200. It is going to add the TX header, and the same messages will go to the transmission queue. Once the message comes into transmission queue, your sender channel takes this message, gives to the receiver channel. The receiver channel reads the TX header, and it is able to find the queue manager name, queue name, both are correct. Hence, these messages are going to be delivered to the destination local queue. Successfully, it is delivered. I'm giving an example to you. మెసేజ్ సక్సెస్ఫుల్ డెలివరీ అయిపోయింది, మనకు కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు మేక్ ద రిసీవ్ క్యూ మ్యాక్స్ డెప్. రిసీవ్ క్యూ యొక్క మ్యాక్స్ డెప్ నేను ఏమంటున్నానంటే 10 అని పెడుతున్నా. రిమెంబర్, ఐఎమ్ కీపింగ్ మై రిసీవ్ క్యూ మ్యాక్స్ డెప్ యాజ్ 10 అండ్ ట్రై టు పుట్ ద మెసేజెస్. నేను రిసీవ్ క్యూ యొక్క మ్యాక్స్ డెప్ ఎంత అని పెడుతున్నాను, 10 అని పెడుతున్నా. క్యూ మేనేజ్ 200 ఆల్టర్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ RECEVQ max depth I'm keeping as 10. Very good. Display క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ. నేను రిసీవ్ క్యూ ఒక మ్యాక్స్ డెప్త్ ఎంత పెట్టాను, 10 అని పెట్టేశాను. మై రిసీవ్ క్యూ మ్యాక్స్ డెప్త్ ఈస్ 10. నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్ హియర్, if I keep 20 messages on remote queue, what will be happen? If I keep 20 messages, what will be happen to the 20 messages? Will receive queue will accept 20 messages or not? చెప్పండి అమ్మా, ఎనీవన్? క్యూ ఫుల్ Will అని my వస్తుంది. No, receive sir. క్యూ ఫుల్ No, sir. క్యూ ఫుల్ అని వస్తుంది. క్యూ క్యూ ఫుల్ ఫుల్ అని అని వస్తుంది. వస్తుంది? వెరీ గుడ్. ఒకళ్ళ ఆప్షన్ ఒకళ్ళ క్యూ ఫుల్ అని వస్తుంది అన్నారు. మరి రిసీవ్ క్యూకి ఎన్ని మెసేజ్లు వెళ్తాయి, ఎప్పుడు వచ్చింది క్యూ ఫుల్ అని చెప్పేసి? 5 Only మెసేజ్ 10. వెళ్ళిన తర్వాత 5 మెసేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత 5 10 మెసేజెస్ వెళ్ళిన తర్వాత క్యూ ఫుల్ అని క్యూ వస్తుంది. ఫుల్ అని జనరలీ మెసేజెస్ రిమోట్ క్యూ నువ్వు ఎక్కడ పుట్ చేస్తున్నా మెసేజ్, వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ద మెసేజెస్? రిమోట్ క్యూలో సెండ్ Remote queue, sir. నీకు ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ ఫుల్ అయితే క్యూ ఫుల్ అని ఎర్రర్ వచ్చింది, కానీ అది మన క్యూ ఫుల్ అని ఎర్రర్ రాదు. లెట్ మీ try to put the messages. AMQS put, I want to put message and send queue which sits in queue manager 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So far as of 21 messages I have kept. Let us assume. Go to Explorer, go for my queue manager 200. Check how many messages I received here. 10 messages. వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద 11 మెసేజెస్? మరి మిగతా మెసేజ్లు ఏమైనాయి? వాట్ ఎనీ ఐడియా? మిగతా మెసేజ్లు ఎక్కడ ఉంటాయి? 10 మెసేజ్ డెలివరీ అయిపోయినాయి సక్సెస్ఫుల్గా క్యూ ఫుల్ అవటం వల్ల. 10 మెసేజెస్ డెలివర్డ్ సక్సెస్ఫుల్ హియర్. 1 2 3 4 5 Transmission queue లో 6 ఉంటుంది సార్. 7 8 9 10 ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలో ఉన్నాయి అంటున్నారు. సమ్మన్ సెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలో ఉంటున్నారు. ఓకే, ఇది మన ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి వెళ్ళండి. 100లో ఉన్న ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి వెళ్ళండి. మరి ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలో 5 మెసేజెస్ ఉన్నాయి. ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలో ఉన్నాయి, అవి కూడా ఉండకూడదు. ఎందుకు వచ్చిన చోట్ల నేను వై దిస్ మెసేజెస్ రీఫ్రెష్ చేస్తే పోయినాయి. 0 అయినాయి కదా, ఇక్కడ కూడా లేవు మెసేజెస్. ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలో కూడా మెసేజెస్ లేవు. రన్ ఎంక్యూఎస్సి క్యూ మేనేజర్ 100 డిస్ప్లే క్యూ స్టేటస్ ఆఫ్ క్యూ మేనేజర్ 200 ఇస్ మై ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ. 0 మెసేజెస్ ఆర్ దేర్. మరి ఆ మెసేజెస్ కూడా లేవు. మరి ఏమైనట్టు మెసేజెస్ ఏమైనాయి? క్యూలో స్టోర్ అవుతుంది. సపరేట్ క్యూలో స్టోర్ అవుతుంది అనుకుంటా సార్. అన్డెలివర్డ్ ఏదో క్యూ, మెసేజెస్. ఏ క్యూ? సపరేట్ క్యూ అంటే ఏంటి అది? ఐ థింక్ మీరు సపరేట్ క్యూ చెప్పారు అంటే సార్. డెడ్ లెటర్. అది ఇంకా అక్కడ వేరే క్యూ డెడ్ ఏమి లెటర్. లేదు కదా సార్. అవును, మెసేజెస్ అనేవి లాస్ అవుతున్నాయి. రిమెంబర్, మనకి మెసేజెస్ ఏ సిచ్యువేషన్లో లాస్ అవుతున్నాయి? లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పే ఇప్పుడు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? క్యూ ఫుల్ అయిపోవటం వల్ల మనకు మెసేజెస్ లాస్ అయిపోయినాయి. ఇది ఒక సినారియో. ఇంకొక సినారియో ఎప్పుడు లాస్ అయ్యింది సార్? నేను ఉన్న మెసేజ్ మొత్తం గెట్ చేస్తానమ్మా, ఈ 10 మెసేజ్ గెట్ చేస్తాను, లేదా అదర్వైజ్ లెట్ మీ గెట్ ద 10 మెసేజెస్. ఇంకొక సినారియో చూద్దాం. AMQS గెట్ రిసీవ్ క్యూ మేనేజర్ 200.
ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు మ్యాక్స్ డెప్త్ పెంచా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇంకో సినారియో ఏం చేస్తానంటే సినారియో పెడతాను నేను. ఓకే, లెట్ మీ డూ సమ్ స్మాల్ ట్రికీ. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మ్యాక్స్ మెసేజ్ అని పెంచుతున్నాను. దాన్ని ఏమంటాను, మ్యాక్స్ మెసేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ 4 KB ఇస్తాను. 4 నేను 5 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాను. go inside queue manager and queue manager 200 alter 2 of receive queue max msgl. I'm giving as 5 characters. ఇప్పుడు నేను max message అని 5 characters ఇచ్చా. message same queue output I want to put the message in send queue which is in queue manager 100. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే will the message will receive to the receive queue or not? మెసేజ్ రిసీవ్ అయిందా లేదా? will this messages receive సార్ ఆడియో కట్ అవుతుంది. network issue? My question, will this message receive to the receive queue or not? Guys, am I audible? సార్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్. Okay, ఇప్పుడు now guys still like you is my voice is clear? నో సార్. బ్రేక్ అవుతుంది సార్ వాయిస్. బ్రేక్ అవుతుంది. Am I audible or not? Hello guys, am I audible? Now I am audible. Hello. సార్ ఆడిబుల్ కానీ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్, లైట్ గా బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 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 కూడా నా also బ్రేక్ అవుతుంది ఎస్ సార్, బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఇంకా బ్రేక్ అవుతుందా? let me rejoin. Okay, let me rejoin. Okay, give me 1 minute. Let me rejoin.
Hello? Yes. Am I audible now? Hello? Guys, am I audible? Yes, వాయిస్ sir. బ్రేక్ అవుతుంది సార్. Yes, sir. Yes, sir. అందరికి బ్రేక్ అవుతుందా వాయిస్? Yes, Sir. sir. బ్రేక్ అవుతుంది సార్ ఒకరు కొంచెం చెప్పండి కొంచెం. వాయిస్. ఓకే లెట్ మీ కనెక్ట్. Guys, am I fine? This is fine. గుడ్ సార్. Okay, thank you. Sorry ఆడిబుల్ for the సార్. delay. Okay, I changed my network. Let us continue the session. Okay. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక కామన్ సినారియో ఏంటి మెసేజ్ మిస్ అవటానికంటే క్యూ ఫుల్ అయితే మెసేజ్ లూస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్. సి నేనేం చేశానంటే ఐ కేప్ ఇన్ మై లోకల్ క్యూకి నేను ఏం చేశానంటే మ్యాక్స్ మెసేజ్ 5 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చా. ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ హియర్, ఇఫ్ ఐ గో అండ్ ఓపెన్ మై కమాండ్ ప్రాంప్ట్, if I open my command prompt, go inside queue manager, run mqsc queue manager 200, display queue local of receive queue. Uh, the max message length I have given as 5 characters. Now I am trying to put some messages. AMQS put send queue manager 100. Tell me whether this message received to receive queue or not. ఈ మెసేజ్ రిసీవ్ క్యూ రిసీవ్ అయిద్దా లేదా, whether this messages will be received to the receive queue or not. Will this messages నో received సార్. to receive? Why? No, నో sir. సార్. No, Why? sir. Max మెసేజ్ లెంత్ message ఇస్ will బిగ్ సార్. be requirement. బిగ్ Yes, సార్. exactly. ఈ మెసేజ్ రిసీవ్ అయిద్దా లేదా? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. అవును. If you see and if you go and check here, ఒక మెసేజ్ వచ్చింది మన రిసీవ్ క్యూ. If you go and check here, do the queue and check in the queues, I can get only one message. I can able to see get only one because the message is too big for the queue. ఇంకొక సినారియో ఏంటిది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు సినారియోస్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. మనకి మెసేజెస్ ఈ విధంగా లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మ్యాక్స్ లెంత్ because the max message length is too big for the queue, and if the queue is full, the messages we are going to lose the messages. To overcome this problem, we have used a concept called dead letter queue. అంటే ఆ మెసేజ్ మొత్తానికి దాని అంటే అన్డెలివరీ మెసేజెస్ అంటారు. ఆ క్యూ ఫుల్ అవటం వల్ల కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ మ్యాక్స్ మెసేజ్ అంతా రీచ్ అవటం కానీ ఆ మెసేజ్ మొత్తానికి స్టోర్ చేయడానికి ఒక క్యూ ఉంటుంది. ద డిఫాల్ట్ డెడ్ లెటర్ క్యూ ఫర్ ఎ క్యూ మేనేజర్ ఇస్, అది డిఫాల్ట్ డెడ్ లెటర్ క్యూ ఏంటిదంటే సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ డాట్ లెటర్ డాట్ క్యూ. system.dead.dead.queue. By using this default dead letter queue, we can hold the dead undelivered messages. For example, a queue by default ఉంటుంది, మీరు క్రియేట్ చేయక్కర్లా, డిఫాల్ట్ డెడ్ లెటర్ క్యూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్స్ ఇన్సైడ్ క్యూ మేనేజర్,
Go inside queue manager 200, either 100 200, both sides the queue will be present. Display queue local of system dot dead dot letter dot queue. By default, whenever you created a queue manager, this is the IBM MQ default dead letter queue. The default dead letter queue is created by default. If you want create user defined dead letter queue, yeah, we can create, we can see later that point. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్యూని మీరు ఏం చేయాలంటే క్యూ మేనేజర్ లెవెల్లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఈ క్యూకి మీరు ఏం చేయాలంటే క్యూ మేనేజర్ లెవెల్లో దాన్ని మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. You need to configure this queue on queue manager level. There is a property, if you see display QMGR అని ఎంటర్ కొట్టారంటే మీరు, if you see display QMGR ఎంటర్ కొట్టారంటే ఒక ప్రాపర్టీ వచ్చింది ఇక్కడ మీకు, డెడ్ క్యూ అనే ప్రాపర్టీ వచ్చి చూసారా. డెడ్ క్యూ ఇస్ ఎంటీ. డెడ్ లెటర్ క్యూ ఏమైంది, ఎంటీ అయిపోయినాయి. ఎంటీ అయినాయి కాబట్టి మనకు మెసేజెస్ ఆ క్యూలో స్టోర్ అవట్లా. మీ డెడ్ లెటర్ క్యూ నేమ్ని ఇక్కడ మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ కాన్ఫిగర్ యువర్ డిఫాల్ట్ డెడ్ లెటర్ క్యూ ఫర్ డెడ్ క్యూ ప్రాపర్టీ, బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ద ఇందాక మనకి ఏవైతే మిస్ అయినాయి చూసారా, ఆ మెసేజెస్ మొత్తం కూడా ఆ క్యూలో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, సింపుల్, యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ బై యూజింగ్ ద కమాండ్ ఆల్టర్ QMGR డెడ్ క్యూ ఆఫ్ system dot dead dot letter dot queue. By using this command we can configure the dead letter queue. Once you configure the dead letter, whether you, if you want to see whether my dead letter queue is configured or not, you can use this command display QMGR and you can see the dead queue. మీకు ఈ విధంగా ఉంది అంటే in your queue manager level means the dead letter queue is configured successfully. If you use this command display QMGR dead queue, if you use this command, if you see side system dot dead, this is my dead letter queue, అంటే మీకు డెడ్ లెటర్ క్యూ అది ఎంటీగా ఉంది అంటే డెడ్ లెటర్ క్యూ లేదని అర్థం. అంటే మనకి ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ డాట్ క్యూ అనేది కాన్ఫిగర్ అయింది. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆ మెసేజ్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంటాయి. ఫర్ ఇప్పుడు నా రిసీవ్ క్యూ చూడండి, డిస్ప్లే క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ, ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ మ్యాక్స్ డెప్త్ డిపిటి అండ్ మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్. కరెంట్లీ మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్ ప్రాపర్టీ, కరెంట్లీ నాకు మ్యాక్స్ డెప్త్ 10 ఉన్నాయి, మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్ 5 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డెడ్ లెటర్ క్యూ ఉంది కదా, డిస్ప్లే క్యూ స్టేటస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ డాట్ లెటర్ డాట్ క్యూ. ఇక్కడ డెడ్ లెటర్ క్యూకి వచ్చేటప్పటికి మనకి కరెంట్లీ 0 మెసేజెస్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. రిసీవ్ క్యూకి ఒక మెసేజ్ ఉన్నట్టు క్లియర్ చేస్తాను నేను. డిస్ప్లే క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూలో ఒక మెసేజ్ ఉంది, అది కూడా క్లియర్ చేసి ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ పుట్ చేస్తాను. గెట్ ద మెసేజ్, అదర్వైజ్ ఏఎంక్యూఎస్ గెట్ రిసీవ్ క్యూ మేనేజర్ 200 ఉన్న ఒక మెసేజ్ కూడా గెట్ చేసేద్దాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ పుట్ చేస్తాను చూడండి. ఏఎంక్యూఎస్ put the message in send queue which sits in queue manager 100. This, guys, tell me whether this message delivered to the queue or not. ఈ మెసేజ్ డెలివరీ అయిద్దా లేదా, Yes, sir. ఎక్కడికి డెలివరీ అయ్యిద్ది, sir. రిసీవ్ క్యూకి డెలివరీ అయిద్దా, డెడ్ లెటర్ క్యూకి డెలివరీ అయిద్దా? Yes, sir. కనెక్షన్ ఇవ్వాలి కదా సార్. Connection. డెడ్ లెటర్ క్యూ సార్. వై? మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్ బిగ్ ఉంది సార్. The message like big sir. ఎస్, ఆ మెసేజ్ టూ మనకి రిసీవ్ బిగ్ క్యూకి అని ఎర్రర్. వెళ్ళదు. ఆ మెసేజ్ మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళిద్ది అంటే ఇక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ కనపడదు, ఇది సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ డాట్ లెడ్ డాట్ క్యూలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ మీరు చూడండి ఒకసారి, ఇఫ్ యూ సీ ద సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ డాట్ లెడ్ డాట్ క్యూ, ఇక్కడ చూసారా కరెంట్ డెప్త్ ఈస్ 1. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ కరెంట్ డెప్త్ 1 ఉంది. రైట్ క్లిక్, బ్రౌజ్ ద మెసేజ్, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తా ఉంది చూసారా, యూ క్యాన్ సీ ద డెడ్ లెటర్ క్యూ ఇక్కడ ఉంది. మీరు రైట్ క్లిక్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఎందుకు వచ్చినాయి అనేసి. కీప్ ఇన్ మ్యూట్ గ్యాస్, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మ్యూట్. ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ చూసారా డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్ అంటది. యాక్చువల్గా ఏ క్యూకి వెళ్ళాలంటే ఈ మెసేజ్ రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళాల్సిన మెసేజ్ ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, క్యూ మేనేజర్ 200కి వెళ్ళాలి. బట్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ మెసేజ్ ఈ క్యూలోకి, ఎంక్యూఆర్సి మెసేజ్ టూ బిగ్ ఫర్ ద క్యూ. ఇట్లా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకో మెసేజ్ కూడా పంపిస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెసేజ్ ఎక్కడ డెలివరీ అయింది, దిస్ మెసేజ్ డెలివర్ టు రిసీవ్ క్యూ ఆర్ డెడ్ లెటర్ క్యూ, whether this message Receive delivered to queue, receive Receive queue, queue, we are sir. good here. Okay, this message we are good to deliver to you, this will go to receive queue. What about this message, where this message is going to deliver 1 2 3 4 5 6 message, రిసీవ్ ఈ క్యూ మెసేజ్ సార్. ఎక్కడ dead letter why queue, sir. dead letter queue, receive queue ఇచ్చిన 5 characters Message కదా. length is 5, sir. చెక్ హియర్ బ్రో, చూసారు 2 మెసేజెస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. అమ్మ సి
మీ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే మ్యూట్లో పెట్టుకోండి, మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడండి, డోంట్ డిస్టర్బ్ అదర్స్. ఓకే, నౌ బ్రౌజ్ ద మెసేజెస్, బ్రౌజ్ ద మెసేజ్. ఇక్కడ 2 మెసేజ్లు వచ్చినాయి అంట. రైట్ క్లిక్ డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్, యూ క్యాన్ సి మెసేజ్ ఈజ్ టూ బిగ్ ఫర్ ద క్యూ. ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద డెడ్ లెటర్ క్యూ. కమ్ హియర్. వాట్ అబౌట్ దిస్ మెసేజ్? 1 2 3. Receive queue, sir. రిసీవ్ క్యూ. వై రిసీవ్ క్యూ? నేను డెడ్ లెటర్ క్యూ అని చెప్తాను. నేను డెడ్ లెటర్ క్యూకి వెళ్ళిద్దని చెప్తున్నాను. వై? సి క్యూ 1 ఫుల్ Message సార్. start లేదు. క్యూ ఫుల్ 3 క్యూ ఫుల్ 4 Cut 5 depth 6 more 7 than 10. 8. Exactly. This message, yes, this message will go to డెడ్ లెటర్ క్యూ. ఎన్ని డెడ్ లెటర్ క్యూకి వెళ్ళిపోతాయి మెసేజెస్ మొత్తం కూడా. మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కొంటే డెడ్ లెటర్ క్యూలో మెసేజెస్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇఫ్ రిఫ్రెష్, వెయిట్ ఏ మినిట్, కొంత టైం పట్టింది, ఎక్కడికి వస్తాయి మెసేజెస్ మొత్తం కూడా. లెట్ మీ క్లిక్ హియర్, రైట్ క్లిక్, బ్రౌజ్. సరే, ఇంకా మెసేజ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి. క్లిక్ చేయండి. రీజన్ పొజిషన్ నెంబర్ 3లో ఉంది ఈ మెసేజ్. ఓకే, గో టు డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్, ఎంక్యూఆర్సి క్యూ ఫుల్లలో ఇక్కడ మెసేజెస్ వచ్చిందంట. ఈ విధంగా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, అసలు డెడ్ లెటర్ క్యూలో కామన్ సినారియోస్ ఏ విధంగా వస్తాయి అని చెక్ చేసుకోవాలి. డెడ్ లెటర్ క్యూలోకి మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ బ్రౌజ్ ద మెసేజెస్ ఆల్సో. డిస్ప్లే క్యూ స్టేటస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ డాట్ లెటర్ డాట్ క్యూ. చూసారా, ఇక్కడ 7 ఇంకా వస్తున్నాయి. మీకు రిసీవర్ ఛానల్ స్టేటస్ చూడండి ఒకసారి ఏమైందో. డెడ్ లెటర్ క్యూకి వచ్చేటప్పుడు 2.q మేనేజ్మెంట్ చూసారా, రిసీవర్ ఛానల్ అనేది పాస్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. నేను చెప్తాను, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతారు, వై రిసీవర్ ఛానల్ ఇస్ ఇన్ పాస్డ్ స్టేట్. రిసీవర్ ఛానల్ ఎందుకు అది ఓన్లీ రిసీవర్ వెళ్ళేది, సెండర్ వెళ్ళదు పాస్డ్. సెండర్ రన్నింగ్ లోనే ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెన్ ద ఛానల్ గో టు పాస్డ్ స్టేట్, విచ్ ఛానల్ గో టు పాస్డ్ స్టేట్ అని అడగవచ్చు. రిసీవర్ ఛానలే పాస్డ్ స్టేట్. వై ద ఛానల్ గో టు పాస్డ్ స్టేట్ అంటే, ఇఫ్ ద డెస్టినేషన్ లోకల్ క్యూ ఇస్ ఫుల్ ఎట్ ద టైమ్ ద రిసీవర్ ఛానల్ గో టు పాస్డ్ స్టేట్. సేమ్ అయితే పాస్డ్ స్టేటస్లో నేను చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం జరిగింది మనకి మెసేజెస్ అనేవి. ఫస్ట్ మనకు మెసేజెస్ ఏం జరిగింది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెసేజ్ పంపిస్తున్నా, ఫస్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నా నేను ఫస్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నా, 7 క్యారెక్టర్స్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నా. ఓకే ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద పేలోడ్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద పేలోడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎంక్యూఎండి హెడర్. ఓకే కూల్, దిస్ ఈజ్ ద ఎంక్యూఎండి హెడర్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ద టైప్ అన్ని కామన్ గానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎంక్యూఎండి హెడర్లో సైజ్ ఉంటుంది, మనకు పంపించేటప్పుడే మెసేజ్ సైజ్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి నేను 7 క్యారెక్టర్స్ పంపిస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 క్యారెక్టర్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నా. ద టీఎక్స్ హెడర్ విల్ బి దే. టీఎక్స్ హెడర్ ఉంటుంది ఇక్కడ, టీఎక్స్ హెడర్ ఉంటుంది. టీఎక్స్ హెడర్ వచ్చి ద మెసేజ్ షుడ్ గో టు రిసీవ్ క్యూ and it should go to queue manager 200. Message size 7 characters. So my message, for example, నా message 7 characters పంపిస్తాను నేను. Same message first it will go to here. So it will go to send transmission queue. Sender channel takes, sender channel gives to the receiver channel. Receiver channel try to put the message on receive queue, but receiver channel unable to put the messages. అప్పుడు మీ రిసీవర్ ఛానల్ పాస్వర్డ్లో ఉండి మిగతా రెండో మెసేజ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఈ మెసేజ్ సాల్వ్ అయిన దాకా. ఇప్పుడు ఏం ట్రై చేసింది, ఇట్ విల్ ట్రై, బట్ యువర్ రిసీవర్ ఛానల్ unable to put these messages on receive queue. Why? Because the receive queue max message length is 5 characters. యువర్ రిసీవ్ క్యూ మ్యాక్స్ మెసేజ్ అంతా 5 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. శివశంకర్ Sir. మ్యూట్ లో పెట్టండి మీరు. సారీ, సి నాకేమైంది ఇక్కడ రిసీవ్ క్యూ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ నాకు నా మెసేజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు, ఈ మెసేజెస్ అనేది నాకు రిసీవ్ క్యూకి డెలివరీ చేయలేకపోతుంది. వై? బికాస్ ద మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్ for receive queue is 5 characters, but your receiver channel is trying to put 7 character messages. ఇది పుట్ చేయలేకపోతుంది. ఇక్కడ డెడ్ లెటర్ క్యూ లేకపోతే ఈ మెసేజ్ డిలీట్ అయిపోయింది. దిస్ మెసేజ్ is going to be discarded. Luckily we configure the dead letter queue. Immediately your receiver channel will try whether dead letter queue is there for this queue manager or not. Yes, డెడ్ లెటర్ క్యూ ఈస్ దేర్. ద డిఫాల్ట్ డెడ్ లెటర్ క్యూ కాన్ఫిగర్ చేశాను. ఇమీడియట్గా మీ రిసీవర్ ఛానల్ ఏం చేసింది అంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కీప్ దిస్ మెసేజెస్ హియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ యువర్ టీఎక్స్ హెడర్. మీ టీఎక్స్ హెడర్ని రిమూవ్ చేసి కొత్త హెడర్ యాడ్ చేసింది. న్యూ హెడర్ ఏంటిదంటే
డెడ్ లెటర్ హెడర్ అంటారు. డెడ్ లెటర్ హెడర్ తో పాటు ఒక రీజన్ రాసిద్ది 2030 బికాస్ మెసేజ్ ఇస్ టూ బిగ్ ఫర్ ద, మీకు తెలియాలి కదా డెడ్ లెటర్ ఎందుకు మెసేజ్ వచ్చినాయో. ఎందుకు వచ్చిన మెసేజ్ కి టూ బిగ్ ఫర్ క్యూ వల్ల వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటెస్ట్, యాక్చువల్గా ఈ మెసేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇట్ షుడ్ గో టు రిసీవ్ క్యూ, ఇట్ షుడ్ గో టు క్యూ మేనేజర్ 200 కంప్లీట్ గా రాసింది. మనకి టీఎక్స్ హెడ్ అని రిమూవ్ చేసి రిసీవర్ ఛానల్లో డెడ్ లెటర్ హెడ్ అని నోట్ చేసింది. మనం ఏం చేయాలంటే డెడ్ లెటర్ క్యూలో మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత వన్స్ ద మెసేజ్ ల్యాండెడ్ ఇంటూ డెడ్ లెటర్ క్యూ మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకు వచ్చింది ఈ మెసేజ్ డెడ్ లెటర్ క్యూకి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్లో చూస్తున్నాను, అప్పుడు నా దగ్గర 10 డెడ్ లెటర్ క్యూలో నాకు 10 మెసేజెస్ వచ్చినాయి. నేను రైట్ క్లిక్ వచ్చేసి బ్రౌజ్ ద మెసేజ్ కొట్టేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ 7th మెసేజ్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలియాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వై ద 7th మెసేజ్ కమ్ ఇంటూ డెడ్ లెటర్ క్యూ. నేనేం చేస్తానంటే డబుల్ క్లిక్ చేస్తాను మెసేజ్ మీద, ఇక్కడ డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్ మీద సెర్చ్ చేసుకుంటా. ఎందుకు వచ్చింది నాకు రీజన్ ఏంది, ఎంక్యూఆర్సీ క్యూ ఫుల్ వల్ల వచ్చింది. అసలు ఏ క్యూ డెస్టినేషన్ ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి ఈ మెసేజ్, రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళాలి. ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, క్యూ మేనేజ్ 200కి ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ మీకు డెడ్ లెటర్ క్యూలో ఒక మెసేజ్ వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్ వై ద మెసేజ్ కమ్ ఇంటూ డెడ్ లెటర్ క్యూ. మనం ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంది కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సార్ నా దగ్గర ఎక్స్ప్లోరర్ లేదు, నేను ఎలా చేయాలి, సింపుల్, యూ నీడ్ టు బ్రౌజ్ ద మెసేజెస్ వితౌట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నా దగ్గర 10 మెసేజెస్ ఉన్నాయి డెడ్ లెటర్ క్యూలో. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ డాట్ లెటర్ డాట్ క్యూ, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దెర్ ఆర్ 10 మెసేజెస్ ఆర్ ఇన్ డెడ్ లెటర్ క్యూ. అరే 10 మెసేజ్ డెడ్ లెటర్ క్యూకి ఎందుకు వెళ్ళి నేను చెక్ చేయాలంటే క్యూ మేనేజర్ బయటికి రండి, ఏఎంక్యూఎస్ బీసీజీ, ఏఎంక్యూఎస్ బీసీజీ బ్రౌజ్ ద మెసేజ్. ఏ క్యూలో ఉన్నాయి మెసేజ్లు, సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ డాట్ లెటర్ డాట్ క్యూ పైప్ సింబల్ అని ఎంటర్ కొట్టేసారు. క్యూ మేనేజ్ ఏమైంది, క్యూ మేనేజ్ 200. మనకు చాలా పెద్దది వచ్చింది మెసేజ్, చాలా పెద్దది ఉంటుంది. ప్రతి మెసేజ్కి ఏంటంటే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. నేను పైకి వెళ్తున్నాను చూడండి ఒకసారి మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోర్త్ థర్డ్, ఇది నాకు వచ్చేది మెసేజ్ నెంబర్ 3 పొజిషన్ నెంబర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు. ఇది మెసేజ్ నెంబర్ 2, ఇది మెసేజ్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ మెసేజ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్, నా కమాండ్ ఇక్కడ నుంచి కమాండ్ స్టార్ట్, ఇది ఫస్ట్ మెసేజ్. ప్రతి మెసేజ్కి ఏమైందంటే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఇదిగోండి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఈ టేబుల్లో మనకి డెడ్ లెటర్, ఇది రీజన్, ఇది ఎలా కన్వర్ట్, ఇది హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, దాన్ని డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో నేను చెప్తాను. మీరు బ్రౌజ్ చేసుకుంటే మీకు ఒక టేబుల్, ప్రతి మెసేజ్ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఈ టేబుల్లో ఫస్ట్ రో 5th కాలం లో మన రీజన్ ఉండిద్ది EE07, అది హెక్సాడెసిమల్ లో ఉంది, దాన్ని డెసిమల్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. మనం చూద్దాము. ఫర్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి మెసేజ్లు, రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళాలి ఈ మెసేజ్ యాక్చువల్ గా. ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, క్యూ మేనేజర్ 200కి వెళ్ళాలి. రీజన్ ఏంది, EE07. మరి సెకండ్ మెసేజ్ ఎలా ఉంది, కిందకు వచ్చేయండి, EE07, ఇది ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి, రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళాలి. ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, క్యూ మేనేజర్ 200కి వెళ్ళాలి. థర్డ్ మెసేజ్, ఈ మూడో మెసేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, 0508, ఇది కొత్త రీజన్ 0508. ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి, రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళాలి. ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, క్యూ మేనేజర్ 200కి వెళ్ళాలి. సార్ నాకు ఓన్లీ రీజన్స్, ఎంత మెసేజ్ నాకు ఓన్లీ రీజన్సే కావాలంటే మీరు ఒక్క లైన్ గ్రెప్ చేయండి, ఫైండ్ చేయండి. అంటే సేమ్ కమాండ్లు అన్నీ వద్దు, నాకు అంతా వద్దు. ఈ అవుట్పుట్లో ఓన్లీ ఫైండ్ డబల్ కొటేషన్స్ ఇచ్చి డిఎల్హెచ్ అని కొడితే రీజన్సే వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ ఒక్క లైన్స్ వస్తాయి ప్రతి మెసేజ్కి సంబంధించి, డిఎల్హెచ్ అని ఫైండ్ లైన్స్ వస్తాయి అన్నిటికి. ఫస్ట్ 2 మెసేజ్ EE07 వాళ్ళు వచ్చినాయి అంట, మిగతా అన్ని మెసేజ్లు 0508 వాళ్ళు వచ్చినాయి. ఇది హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, దాన్ని డెసిమల్ లో కన్వర్ట్ చేయాలని చాలా సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చదవాలంటే మీరు MQRC0X, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, మీకు ఒక కోడ్ వచ్చింది 1234 అని వచ్చి ఒక కోడ్ ఇచ్చారనుకో, దాన్ని ఎలా చదువుతారంటే మీరు MQRC0X ఇచ్చి ఫస్ట్ 34 తర్వాత 12 చదవాలి డిజిట్స్ లో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంతకుముందు ఏ ఎర్రర్ కోడ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎర్రర్ కోడ్ EE07 వచ్చింది, EE0. ఈ ఎర్రర్ కోడ్ ఎలా చదువుతారంటే మీరు MQRC0X 3-4 డిజిట్స్ లో ఏమున్నాయి, 07 ఉంది, W ఉంది, ఈ విధంగా చదవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎర్రర్ కోడ్ వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 0508 అనే ఎర్రర్ కోడ్ వచ్చింది. దీన్ని ఎలా చదువుతారు మీరు, MQRC0X 0805 అని చదవాలి మీరు. ఆ విధంగా మీరు చదవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూస్తాను చూడండి, MQRC0X WE07, ఇది 1 2 3 4 డిజిట్స్. ఫస్ట్ 3 4 డిజిట్స్ లో ఏముంది, 07 WE. ఎంటర్ చూడండి, ఎందుకు వచ్చింది ఆ మెసేజ్ డెడ్ క్యూలోకి, MQRC మెసేజ్ టూ బిగ్ ఫర్ ద క్యూ. ఫర్ దీని ఎలా చదువుతారు మీరు, MQRC0X 0805 క్యూ ఫుల్.
అంటే మనకు తెలిసింది డెడ్ లెటర్ క్యూలోకి ఎందుకు వచ్చిన మెసేజ్ అని మనకు తెలిసింది. ఒకటి క్యూ ఫుల్ అలో వచ్చింది, ఇంకోటి మెసేజ్ ఇస్ టూ బిగ్ ఫర్ ద క్యూ వల్ల వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనకి ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి, ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి అని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ప్రాసెస్ దిస్ మెసేజెస్. నా దగ్గర ఏమున్నాయి ఇక్కడ 10 మెసేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నాకు. కొన్ని మెసేజ్లు ఏమో మెసేజెస్ టూ బిగ్ ఫర్ క్యూ వల్ల వచ్చినాయి, కొన్ని మెసేజెస్ ఏమో క్యూ ఫుల్ అలో వచ్చినాయి. నేను మెసేజెస్ టూ బిగ్ ఫర్ క్యూ ఉన్న మెసేజెస్ డెడ్ లెటర్ క్యూ నుంచి నేను ఇక్కడికి ప్రాసెస్ చేస్తాను. ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి? వీ నీడ్ టు రన్ ద డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్. ఒక డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్ చిన్న స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. ఆ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే మన డెడ్ లెటర్ క్యూ నుంచి మెసేజ్ ఆ డెస్టినేషన్లోకి వెళ్తాయి. ముందు ఆ మెసేజ్ వెళ్ళాలంటే ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేయాలి. అసలు డెడ్ లెటర్ క్యూకి ఎందుకు వచ్చిన మెసేజ్? మ్యాక్స్ మెసేజ్ అంత ఫుల్ వల్ల వచ్చినాయి. మనం ఏం చేయాలి? ఆ రిసీవ్ క్యూ ఒక మ్యాక్స్ మెసేజ్ అని పెంచాలి. ఎలా పెంచుతారు చూడండి ఒకసారి. ఎలా పెంచాలంటే రన్ ఎంక్యూఎస్సి క్యూ మేనేజర్ 200 ఆల్టర్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్ లెటస్ గివ్ 30 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్ రన్ చేయాలి. కమాండ్ ఉంది ఒకటి. డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్ ఎలా రన్ చేస్తారంటే రన్ ఎంక్యూ డిఎల్క్యూ మై డెడ్ లెటర్ క్యూ నేమ్ ఈస్ సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ డాట్ letter dot q. My queue manager name is here queue manager 200. Weight of no, compulsory weight of no, weight of yes, or you can give weight in time in seconds, but 99% we are all used to the weight of no only. Reason of ఎందుకు వచ్చినాయి అమ్మ రీజన్ మై డెడ్ లెటర్ క్యూలోకి మెసేజ్ ఈస్ టూ బిగ్ ఫర్ ద క్యూ వల్ల వచ్చినాయి. యూ క్యాన్ రైట్ ద రీజన్. ఓకే, రీజన్ ఫైండ్ అవుట్ అయింది. యాక్షన్ ఆఫ్ ఏమేమి యాక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి? ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది, ఇగ్నోర్ ఉంటుంది, డిస్కార్డ్ ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ అంటే ఉన్న మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చెయ్యి. ఇగ్నోర్ అంటే డోంట్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్. డిస్కార్డ్ అంటే ఆ డెడ్ లెటర్ క్యూ నుంచి మెసేజ్ డిలీట్ చేయి డైరెక్ట్ గా. నేను యాక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ఇస్తా. యాక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ క్యూ. ఏ క్యూకి పంపించాలి మెసేజ్? రిసీవ్ క్యూకి పంపించాలి. ఏ క్యూ మేనేజర్ పంపించాలి? ఫార్వర్డ్ క్యూఎం. ఏ క్యూ మేనేజర్ పంపించాలి? ఫార్వర్డ్ క్యూ మేనేజర్ 200 పంపించాలి. హెడర్ ఆఫ్ నో. మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. హెడర్ ఆఫ్ నో అంటే పంపించేటప్పుడు రిమూవ్ ద డెడ్ లెటర్ హెడర్. అదే మీరు హెడర్ ఆఫ్ నో ఇటు మర్చిపోయారంటే ద మెసేజెస్ విల్ గో అలాంగ్ విత్ ద డెడ్ లెటర్ హెడర్. మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ హెడర్ ఆఫ్ నో. ఇఫ్ యూ గివ్ హెడర్ ఆఫ్ నో దెన్ ఓన్లీ ద మెసేజెస్ విల్ బి డెలివర్డ్ వితౌట్ డెడ్ లెటర్ హెడర్. మళ్ళీ డెడ్ లెటర్తో హెడర్తో పాటు వెళ్తే ఆ మెసేజ్ మళ్ళీ కొత్త హెడర్ వచ్చింది, దట్ విల్ బి నాట్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. హెడర్ ఆఫ్ నో ఇచ్చి ఎంటర్ ఇచ్చేసి కంట్రోల్ జెడ్. లైనెక్స్ అయితే కంట్రోల్ డి, విండోస్ అయితే కంట్రోల్ జెడ్, సేమ్ కమాండ్స్ అండ్ కీప్ ఎంటర్. వెళ్ళట్లా. ఎనీ రీజన్ ఎందుకు వెళ్ళలేదు చెప్పగలరు ఈ మెసేజెస్? బికాస్ నువ్వు పంపిస్తున్నావు కానీ మెసేజ్ బాగానే ఉంది, కానీ ఆ రిసీవ్ క్యూలో కెపాసిటీ లేదు స్టోర్ చేయడానికి. మీరు మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్ కూడా పెంచాలి. మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్ పెంచాలి. మ్యాక్స్ డెప్త్, క్యూ డెప్త్ పెంచాలి. క్యూలో పంపించడానికి ట్రై చేసినా క్యూ డెప్త్ పెంచలేదంట. లెట్ మీ గివ్ క్యూ డెప్త్ ఒక 200 చేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చేయండి. రన్ ఎంక్యూ డిఎల్క్యూ వెయిట్ ఆఫ్ నో, రీజన్ నేమ్ కంట్రోల్ జెడ్, కీప్ ఎంటర్. పంపించేసిన మెసేజ్ యూ క్యాన్ సీ. ఇప్పుడు మనకి రిసీవ్ క్యూకి అన్ని మెసేజ్లు వచ్చేసి ఉంటాయి. చూసారా? మనకి డెడ్ లెటర్ క్యూలో ఇంతకుముందు చాలా ఉండాలి మెసేజెస్. క్లిక్ హియర్. మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా మెసేజెస్ ఇక్కడ. రైట్ క్లిక్, స్టేటస్. చూసారా? ఓన్లీ 2 మెసేజెస్ కరెంట్లీ. ఇఫ్ యూ బ్రౌజ్ హియర్ అన్ని మెసేజ్ మనకు తక్కువ, కొంచెం లేట్గా అప్డేట్ అవుతుంది. మన రిసీవ్ క్యూ చూసారా? 12 మెసేజెస్ వచ్చినాయి. చూద్దాం రీజన్ ఏమి ఇచ్చాను నేను? మెసేజ్ మనకి ఆ 2 మెసేజ్ డెలివరీ అయిపోయినాయి సక్సెస్ఫుల్గా. మెసేజ్ ఇస్ టూ బిగ్ ఫర్ ద క్యూ అనే రీజన్ వల్ల మనకి మెసేజ్ డెలివరీకి వెళ్ళిపోయింది. మనకి రిసీవ్ క్యూకి నౌ యూ క్యాన్ బ్రౌజ్ ద మెసేజ్. ఇప్పుడు బ్రౌజ్ చేసుకుంటే మీరు మెసేజెస్ని, ఇఫ్ యూ బ్రౌజ్ ద మెసేజెస్ నౌ ఓన్లీ 5508 వల్ల ఉన్న మెసేజెస్ ఉన్నాయి. ఎంక్యూఆర్సి 0x0805 దీనివల్లే వచ్చేసినాయి. 0805 ఎంక్యూఆర్సి, సారీ 0 is missing. ఎంక్యూఆర్సి క్యూ ఫుల్ వల్ల వచ్చినాయి. నౌ యు నో ద రీజన్. మళ్ళీ డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్ రన్ చేయండి. రన్ ఎంక్యూ డిఎల్క్యూ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ వెయిట్ ఆఫ్ నో, రీజన్ నేమ్, మై రీజన్ నేమ్ ఇస్ హియర్ ఎంక్యూఆర్సి అండర్ స్కోర్ క్యూ అండర్ స్కోర్ ఫుల్. యాక్షన్ ఆఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫార్వర్డ్ ద మెసేజెస్, ఫార్వర్డ్ క్యూ. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో క్యూ నేమ్, క్యూ మేనేజర్ నేమ్, సింప్లీ యూ క్యాన్ గివ్ డెస్ట్ క్యూ. ఆటోమేటిక్ అది తెలిస్తే మీరు క్యూ నేమ్ ఇవ్వండి రిసీవ్ క్యూ. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో క్యూ నేమ్,
Simply you can give @ dest queue, forward qm of ampersand dest qm. Automatically it will take from the dead letter header and you can process. Destination queue manager, header of must and should, you have to give the header of no. And control Z, keep enter, process. If you see currently dead letter queue, there are 0 messages. If you see here currently dead letter queue ఉన్నాయి messages, 0 messages ఉన్నాయి. మెసేజ్ మొత్తం కూడా రిసీవ్ క్యూకి వచ్చేసినాయి. Now if you want, you can get the message and you can see AMQS get receive queue manager 200 సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చినాయి మెసేజెస్ అన్ని కూడా మనకి. ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఇంకొక డిక్యూఎం కాన్సెప్ట్ ఇది డిలీట్ చేసి ఇంకో డిక్యూఎం కాన్సెప్ట్ చేస్తాను, చూద్దాం ఒకసారి ఇన్ డెప్త్గా. నేను కొన్ని ఎక్కువ రిమోట్ క్యూలు క్రియేట్ చేసుకొని చేస్తాను, చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి, నేను కావాలని చెప్పేసి దిస్ ఈజ్ మై సోర్స్ క్యూ మేనేజర్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈలోపు అడగండి. నేను కావాలని చెప్పేసి నేను ఎక్కువ మల్టిపుల్ క్యూస్ క్రియేట్ చేసుకొని చేస్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ యూ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఆన్ దిస్ పార్ట్. క్యూ మేనేజర్ 300. Am I audible? డెడ్ లెటర్ Yes, క్యూ sir. నుంచి గెట్ డెడ్ లెట్ క్యూ నుంచి గెట్ చేస్తే అలాగా డెడ్ చేయకూడదు, ఎప్పుడు ప్రాసెస్ చేయాలి. డెడ్ లెట్ క్యూ నుంచి నువ్వు గెట్ చేయొచ్చు కావాలంటే, నాట్ రీడబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి ఆ మెసేజ్. డెస్టినేషన్ లోకల్ క్యూకి వెళ్ళవు, డెలివరీ మనం ఎప్పుడు ప్రాసెస్ చేయాలి డెడ్ లెటర్ నుంచి లోకల్ క్యూకి. సార్ అదర్ రీజన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సార్, ఈ 2 రీజన్స్ కాకుండా? ఉంటాయి. ఇప్పుడు అదే చెప్తాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ కామన్ రీజన్స్ ఏముంటాయి ఇప్పుడు చూద్దాం. నేను ఇప్పుడు కొన్ని రీజన్స్ తీసుకొని చూపిస్తాను నేను. క్యూ ఓకే, నా దగ్గర ఒక రిమోట్ క్యూ ఉంది, సెండ్ క్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ మై రిమోట్ క్యూ, సెండ్ క్యూ. Send queue message should go to receive queue. Receive queue కి వెళ్తుంది. I have send queue 1. Send queue 1 message should go to receive queue 1. Send queue 1 message should go to receive queue 1. Receive queue 1. Send queue 2. నేను ఒక్కొక్క క్యూకి ఒక్కో రీజన్ చూపిస్తాను మీకు. Send queue 2 message should go to receive queue 2. Send queue 3. Should go to receive queue 3. నేను ఒక్కొక్క క్యూకి ఒక ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తా. All the message they are using the common transmission queue here. Queue manager 400 and common dead letter queue. System.dead.letter.queue. మీరు కావాలంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ క్యూ అయినా వాడుకోవచ్చు, యువర్ విష్. దిస్ ఈస్ ద కామన్ డెడ్ లెటర్ క్యూ. దిస్ ఈస్ ద కామన్ డెడ్ లెటర్ క్యూ, system.dead.letter.queue. అర్జెంట్. సరే బాయ్. యా, నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ చెప్తున్నా క్లియర్గా. ఈ మెసేజ్ ఎక్కడ డెలివరీ అవ్వాలి, ఈ మెసేజ్ ఎక్కడ డెలివరీ అవ్వాలి, ఈ మెసేజ్ ఎక్కడ డెలివరీ అవ్వాలి, ఈ మెసేజ్ ఎక్కడ కామన్ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మెసేజ్ డెలివరీ అవ్వడానికి. లెట్ మీ క్రియేట్ ఫస్ట్ ఈ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం. ఫస్ట్ 300 400 ఈ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. CRTMQM క్యూ మేనేజర్ 300, 3RTMQM క్యూ మేనేజర్ 400.
strmqm queue manager 300, queue manager 400. Go inside queue manager 400, create the components. Define queue local of receive queue create చేస్తున్నాను నేను. Define listener of listener name. My listener name is here queue manager 400.lstr trp type tcp port of, let us assume my port number is here 1417 అనుకుంటాం. Start listener of listener name queue manager 400.lstr display ls status of star r. We are good here. నెక్స్ట్ మనకు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, రిసీవర్ ఛానల్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. డిఫైన్ డిఫైన్ ఛానల్ ఆఫ్ ఛానల్ నేమ్ 2.q manager 400 ఛానల్ టైప్ రిసీవర్. సి ఇఫ్ యూ గివ్ ద డిస్ప్లే qmgr డెడ్ క్యూ, మనకి ఈ విధంగా ఎంటీ అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే డెడ్ లెటర్ క్యూ కాన్ఫిగర్ చేయలేదని అర్థం. ఈ క్యూ మేనేజర్ క్యూ బై డిఫాల్ట్ డెడ్ లెటర్ క్యూ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే మీరు ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఆల్టర్ qmgr dead queue of system dot dead dot by default ఈ క్యూ ఉండిద్ది కాబట్టి letter dot q బై డిఫాల్ట్ ఈ క్యూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు సార్ నేను యూజర్ డిఫైన్ క్యూ క్రియేట్ చేయాలి, నాకు సిస్టమ్ డిఫైన్ క్యూ వాడను, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై యూజర్ డిఫైన్ రిలేటెడ్ క్యూ. ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు క్యూ క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, డిఫైన్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ మై క్యూ నేమ్ లెట్ us assume qmg ఏదో ఒక నేమ్ తీసుకోండి. నేను ఈ నేమ్ తీసుకుంటున్నా, లైక్ ఆఫ్ system dot dead dot letter dot q. యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ డిఫైన్ డెడ్ లెటర్ క్యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక యూజర్ డిఫైన్ డెడ్ లెటర్ క్యూ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది కూడా డెడ్ లెటర్ క్యూ, ఇప్పుడు ఇదేమో సిస్టమ్ డిఫైన్ క్యూ, ఇదేమో యూజర్ డిఫైన్ క్యూ. ఈ క్యూని మీరు అక్కడ ఆల్టర్ చేసుకోవాలి. ఎలాగా, ఆల్టర్ qmgr డెడ్ క్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ డెడ్ qmgr 400 డాట్ డెడ్ క్యూ. మీరు ఇలా ఇంక నుంచి మెసేజ్ ఈ క్యూకి వస్తాయి, డెడ్ లెటర్ క్యూ ఆ క్యూకి వెళ్ళవు. ఈ విధంగా మీరు కార్య చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ డిస్ప్లే qmgr డెడ్ క్యూ, మై డెడ్ లెటర్ క్యూ నేమ్ ఈస్ qmgr 400 డాట్ డెడ్ క్యూ. ఈ విధంగా మీరు కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యూజర్ డిఫైన్ వాడుకోవచ్చు, సిస్టమ్ డిఫైన్ వాడుకోవచ్చు. యూజర్ డిఫైన్ అంటే ఫస్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సిస్టమ్ డిఫైన్ అంటే బై డిఫాల్ట్ క్యూ మేనేజర్తో పాటు అది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయ్యింది. యూజర్ డిఫైన్ క్యూ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మీరు కమాండ్ ఇవ్వాలి. ఒక క్యూని క్రియేట్ చేసి మీకు నచ్చిన నేమ్తో లైక్ మనం ఉపయోగించాం సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఉపయోగించాం చెప్తారా? మనం ఎలాంటి క్యూని ఇంకో క్యూని క్రియేట్ చేసాం, వేరే క్యూని ఏ క్యూని క్రియేట్ చేసాం, అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్ ఛానల్ ట్రిగ్గర్ అప్లికేషన్ ట్రిగ్గర్ లో క్రియేట్ చేసాం మనం. సేమ్ ఛానల్ ఛానల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ క్యూ సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ గా మనం ఒక డెడ్ లెటర్ క్యూని క్రియేట్ చేయాలి. డెడ్ లెటర్ క్యూని క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు మనం మన లోకల్ క్యూస్ క్రియేట్ చేద్దాము. రిసీవ్ క్యూ క్రియేట్ చేశాను. ఫస్ట్ క్యూ మేనేజర్ 300లోకి వెళ్ళి మిగతా కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. డిఫైన్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ క్యూ మేనేజర్ 400 usage of xmeet queue. Now create the channel. Define channel of channel name 2.qmanager 400 channel type is SDR. Xmeet queue of my transmission queue name is qmanager 400 connection name local host. మా పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి 1417 పోర్ట్ నెంబర్. సెంటర్ ఛానల్ రెడీగా ఉంది. నా ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాము. 2.qmanager 400 display chs of 2.qmanager 400. We are good here. Now remote queue. Define queue remote of remote queue name is send queue. R name message ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, receive queue కి వెళ్ళాలి. RQM name ఏ queue manager కి వెళ్ళాలి, queue manager 200 కి వెళ్ళాలి. xmeet queue manager 200 కి వెళ్ళాలి. 400 కదా, సారీ 400 కదా. xmeet queue of queue manager 400. We are good here. ఇప్పుడు వెళ్తున్నాయా లేవో మెసేజెస్ స్టార్ట్ చేసాం కదా. AMQS పుట్ ద మెసేజ్ సెండ్ కి విత్ సిట్స్ ఇన్ క్యూ మేనేజర్ 300లో పుట్ చేయండి. ఓకే, AMQS గెట్ రిసీవ్ క్యూ మేనేజర్ 400 సక్సెస్ఫుల్గా డెలివరీ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు నేను కామన్ సినారియోస్ చెప్తాను. ఒక సినారియోస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న ప్రకారం ఒక సినారియో ఏంటంటే క్యూ ఫుల్ అవుట్ వల్ల వచ్చింది. ఒక సినారియో ఎందుకు డెడ్ లెటర్ కామన్ సినారియోస్, కామన్ రీజన్స్ ఫర్ డెడ్ లెటర్ క్యూ. డెడ్ లెటర్ క్యూలోకి ఎందుకు వెళ్తాయి కామన్గా, ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం, క్యూ ఫుల్ అవుట్ వల్ల వచ్చినాయి. ఓకే,
కామన్ సినారియోస్ వై ద మెసేజ్ ల్యాండింగ్ ఇంటూ డెడ్ లెటర్ క్యూ. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా క్యూ ఫుల్, ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాను నేను, క్యూ ఫుల్ వల్ల వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏమంటారు, నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసాం రిసీవ్ క్యూ, నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోర్లోనే మార్చేద్దాం. 400లోకి వెళ్ళండి, 400లోకి వెళ్ళి క్యూస్లోకి వెళ్ళి రిసీవ్ క్యూ, ఓన్లీ యూజర్ డిఫైన్ క్యూస్ తీసుకుందాము. ఈ రిసీవ్ క్యూ ఉంది ఇక్కడ చూసా, కరెంట్లో డెడ్ లెటర్ క్యూ ఏమీ లేవు, మెసేజ్ 0 ఉన్నాయి. రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్టర్ ద ప్రాపర్టీస్, మ్యాక్స్ డెప్త్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, బై డిఫాల్ట్ మ్యాక్స్ డెప్త్ నేను 10 కింద మారుస్తున్నా. ఓకే గుడ్, 10గా మార్చాను నేను. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ గో టు ఇన్సైడ్ డిస్ప్లే క్యూ లోకల రిసీవ్ క్యూకి మ్యాక్స్ డెప్త్ చూడండి. ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చాను, ఇక్కడ కరెంట్లీ 10 ఇచ్చా, కానీ నేను 20 మెసేజ్లు పుట్ చేస్తా. ఏఎంక్యూఎస్ పుట్ సెండ్ క్యూ మేనేజర్ 300, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 మెసేజ్ పుట్ చేసి. ఇప్పుడు చెప్పండి లాజిక్ లో, మనం ఆల్రెడీ చూసిందే కాబట్టి ఎన్ని మెసేజ్ వెళ్తాయి డెడ్ లెటర్ క్యూకి, ఎన్ని మెసేజ్ వెళ్తాయి రిసీవ్ క్యూకి, ఎన్ని వెళ్తాయి అమ్మా? ఓకే గుడ్, ఇక్కడ 10 వెళ్ళిపోయినాయి, ఇక్కడ 10 వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 మెసేజ్లు వచ్చినాయి అబ్బాయి. రీజన్ రాస్తా డైరెక్ట్ గా నేను, 2030 క్యూ ఫుల్ అవ్వాలి, 10 మెసేజ్లు వచ్చినాయి అంటారు. ఓకే ఇక్కడ 10 మెసేజ్లు వచ్చినాయి అంటారు. మీరు ఇఫ్ యూ హావ్ డిస్టర్బెన్సెస్ కీప్ మ్యూటబుల్, బాగుండాలి మాట్లాడండి. 203 ఎర్రర్ కోడ్ రాస్తున్నాను నేను, 2030 స్టాండ్స్ ఫర్ క్యూ ఫుల్, సారీ మెసేజ్ ఓకే క్యూ ఫుల్ కదా, 2053 అయింది. అప్పుడు రీజన్ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, 2053. ఓకే 2053 ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా ఈ మెసేజ్లు, రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళాలి. ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, క్యూ మేనేజర్ 200కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడికి వెళ్ళాల్సిన మెసేజ్ మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి, కొంచెం కనిపించదు, నో ఇష్యూస్. ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఎన్ని మెసేజ్ వచ్చినాయి ఇక్కడికి, ఈ మెసేజ్ మనకు 10 మెసేజ్ వచ్చినాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇదంతా ఉంటుంది మన డెడ్ లెటర్. 10 మెసేజ్ డెడ్ లెటర్ కిలో వచ్చినాయి అంట. బ్రౌజ్కి వెళ్ళండి, ఇదిగోండి 10 మెసేజెస్. మనం డెడ్ లెటర్ క్యూలోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ కొట్టి బ్రౌజ్ ద మెసేజ్ కొడితే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మెసేజ్ కావాలి, ఫస్ట్ మెసేజ్ క్లిక్ చేయ, డెడ్ లెటర్ క్యూ వచ్చిందా, క్యూ ఫుల్ అని చెప్పేసి. ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి, రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళాలి. ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, క్యూ మేనేజర్ 400కి వెళ్ళాలి. క్లియర్గా మనకి అందులో రీజన్ రాసి పెట్టి మరి వెళ్ళి మెసేజెస్. ఇది 400 అమ్మా, 200 అని తప్పు రాశాను నేను. క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఇస్ క్యూ మేనేజర్ 400, సారీ ఫర్ దట్. ఇది 400కి వెళ్ళాలని చెప్పి క్లియర్గా రాసింది మెసేజెస్. ఇప్పుడు 10 మెసేజ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి 10 మెసేజ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి, ఇప్పుడు మనకు రీజన్ తెలిసింది, అంటే క్యూ ఫుల్ అవటం వల్ల కొన్ని మెసేజ్ మనకు డెడ్ లెటర్ క్యూకి వెళ్తున్నాయి. ఇంకొక రీజన్, ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే బాబు ఈ మెసేజ్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, నేను క్యూ క్రియేట్ చేస్తాను. గో రన్ ఇన్సైడ్ క్యూ మేనేజర్, రన్ ఎంక్యూఎస్ఏ క్యూ మేనేజర్ 400లోకి వెళ్ళేసి క్యూ క్రియేట్ చేయండి. డిఫైన్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ Q1. నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్స్ మెసేజ్ అని డిసైడ్ చేస్తున్నా. మ్యాక్స్ మెసేజ్ అని 5 క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పిస్తున్నా, 5 క్యారెక్టర్స్. డిస్ప్లే క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ Q1. చూడండి మ్యాక్స్ మెసేజ్ అని 5 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చా, కానీ సెండ్ Q1 కూడా క్రియేట్ చేయాలిగా మెసేజ్ వెళ్ళటానికి. క్యూ మ్యాన్ 300కి వెళ్ళి డిఫైన్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ send Q1. The message should go to or receive Q1. RQM name, the message should go to queue manager 400. Exmit queue of my transmission queue name is queue manager 400. Who R name, RQM name is remote queue kada. Define queue remote, create చేసాం. ఇప్పుడు మెసేజ్ పుట్ చేయండి, AMQS put the message in send Q1 which sits in queue manager 300. Okay, we are able to deliver these messages. AMQS get receive Q1, queue manager 400.
మనకి మెసేజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కావాలని చెప్పి పెద్ద మెసేజ్ పుట్ చేస్తా. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 ఈ మెసేజ్ ఎక్కడ డెలివర్ అవుతాయి? వేర్ దిస్ మెసేజ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డెలివర్? డెడ్ లెటర్ క్యూ సార్. ఎందుకు? మెసేజ్ బిగ్ సార్. లెంత్ చూసారా? బిగ్. మెసేజ్ టూ బిగ్ ఫర్ క్యూ. చూసారు, 2 మెసేజ్ 12 మెసేజెస్ ఇంతకుముందు 10 ఉండాలి, ఇక్కడ 12 మెసేజెస్ అయినాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్, అందుకని ఇక్కడికి రాకుండా మెసేజ్ మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి. 12 మెసేజెస్. రైట్ క్లిక్, బ్రౌజ్ ద మెసేజ్, లాస్ట్ 2 మెసేజెస్ చెక్ చేసుకోండి. డెడ్ లెటర్ అనుకోండి, మెసేజ్ టూ బిగ్ ఫర్ ద క్యూ. ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి? రిసీవ్ క్యూ అని వెళ్ళాలి. ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి? క్యూ మేనేజర్ 400కి వెళ్ళాలి. రీజన్ తెలిసింది మనకి. నేను ఇంకొకటి కూడా క్రియేట్ చేస్తా. మళ్ళీ సెండ్ క్యూ టు మెసేజ్ మొత్తం ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే, నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు random క్యూ వేసి క్యూ మేనేజర్ 400లోకి వెళ్ళి డిఫైన్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ టు. సింపుల్గా ఈ క్యూకి ఏం చేస్తానంటే ఆల్టర్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ టు పుట్ డిజేబుల్ చేస్తా. గుర్తుపెట్టుకోండి, పుట్ డిజేబుల్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ పుట్ చేస్తున్నా 300 నుంచి. రిమోట్ క్యూ డిఫైన్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి మెసేజెస్? క్యూ మేనేజర్. రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ చేయాలి కదా, డిఫైన్ క్యూ రిమోట్ ఆఫ్ సెండ్ క్యూ టు the message is r name, the message should go to receive queue to rqm name. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మెసేజ్? rqm name కి. rqm name, the message should go to queue manager 400 xmit queue of queue manager 400. ఈ మెసేజ్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి అమ్మా? ఇఫ్ ఐ ట్రై టు పుట్ ద మెసేజ్ ఇన్ సెండ్ క్యూ, వేర్ దిస్ మెసేజ్ నీడ్ టు, ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఈ మెసేజ్? ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఈ మెసేజ్ మొత్తం? డెడ్ లెటర్ క్యూ సార్. డెడ్ లెటర్ క్యూ. ఎందుకు డెడ్ లెటర్ క్యూకి వెళ్తున్నాయి? పుట్టింగ్ హ్యాబిట్ సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంతకుముందు 2 మెసేజ్లు వచ్చినాయి నాకు ఇక్కడికి. ఇక్కడ 2 మెసేజెస్ వచ్చాయి ఇంతకుముందు నాకు. ఒక మెసేజ్ ఏమో 2030 క్యూ ఫుల్. బాబు క్యూ ఫుల్ అయింది నాయన. ఓకే ఓకే, 2 క్యూ ఫుల్ అవటం వల్ల 2030. ఏ క్యూకి వెళ్ళాల్సిన మెసేజ్? ఇది రిసీవ్ క్యూ 1కి వెళ్ళాల్సిన మెసేజ్లు, క్యూ మేనేజర్ 400కి వెళ్ళాల్సిన మెసేజెస్. దీనికి 2 మెసేజ్లు వచ్చినాయి నాకు ఇక్కడ. చూసారు, మన ప్రతి మెసేజ్కి అన్నీ ఉండాలి. ఇంకా తర్వాత ఎన్ని మెసేజ్? ఒక 3 మెసేజెస్ వచ్చినాయి ఇక్కడికి. ఇంకో 3 మెసేజెస్ ఏమైనా వచ్చినాయి నాకు ఇక్కడికి? ఎర్రర్ కోడ్. ఎర్రర్ కోడ్ ఐడియా ఉందా ఎవరికన్నా? వాట్ ఈస్ ఎర్రర్ కోడ్ ఫర్ పుట్ ఇన్హిబిటెడ్? 2051. 2051. ఇది ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి? రిసీవ్ క్యూ 2కి వెళ్ళాలి. ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి? క్యూ మేనేజర్ 400కి వెళ్ళాలి. ఈ రీజన్ మీద మనకు ఒక 3 మెసేజెస్ వచ్చినాయి. ఓకే, ఇది ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఇక్కడికి. మనకి ఇంకో మెసేజ్ ఎక్కడికి వచ్చింది. ఇంకొకటి ఏం చేశానంటే తెలియక ఈ మెసేజ్ మొత్తం యాక్చువల్గా రిసీవ్ క్యూ 3కి రావాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఇన్సైడ్ క్యూ మేనేజర్లోకి వెళ్ళాను. రన్ క్యూ వేసి క్యూ మేనేజర్ 400లోకి వెళ్ళి ఒక క్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నా. డిఫైన్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ 3 అని క్రియేట్ చేశా. ఈ రిమోట్ క్యూలోకి వచ్చేటప్పటికి నేను తెలియక డిఫైన్ క్యూ రిమోట్ ఆఫ్ సెండ్ క్యూ ఆర్ నేమ్ వచ్చి నేనేం చేశానంటే రిసీవ్ క్యూ 5 అని ఇచ్చా. RQM name, the message should go to queue manager 400 xmit queue of queue manager 400. send queue 3. ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ డెలివర్ అవుతాయా లేదా? రిసీవ్ క్యూ 3కి డెలివర్ అవుతాయా లేదా? క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని. ఏమా ఎందుకు అవ్వవు? ఈ మెసేజ్ ఇక్కడ డెలివర్ అవుతాయా లేదా అని అడుగుతున్నా క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని. డెలివర్ అవుతాయా లేదా? అవ్వకపోతే ఎందుకు అవ్వవు? రిసీవ్ క్యూ 5 అనేది లేదు. అంతే కదా, ఆర్నేమ్ తప్పించాం అంతే. సింపుల్ లాజిక్. ఆడేమన్నా రిసీవ్ క్యూ అని 5 ఉంటే రాంగ్ క్యూ డెలివర్ అవుతాయి. బట్ ఆ క్యూఏ లేదు కదా, అందుకని ఆ మెసేజ్ అక్కడ డెలివర్ అవ్వదు. ఆ మెసేజ్ కూడా మనకు డెడ్ లెటర్ క్యూలోకి వస్తాయి. అంటే మనకు డెడ్ లెటర్ క్యూలోకి వచ్చి కామన్ సినారియోస్ ఏంది బాబు అంటే, 1 క్యూ ఫుల్, 2 మెసేజ్ టూ బిగ్ ఫర్ క్యూ, 3 పుట్ ఇన్హిబిటెడ్, 4 రాంగ్ ఆర్ నేమ్, 5 రాంగ్
రాంగ్ RQM నేమ్ WRONG. చూసారా, మనకి రాంగ్ ఆర్ నేమ్ ఇచ్చిన RQM నేమ్ ఇచ్చిన మెసేజ్ డెడ్ లెటర్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ పుట్ చేస్తాను చూడండి, AMQS పుట్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎన్ని మెసేజ్ ఉన్నాయి డెడ్ లెటర్ క్యూలో? నాకు 15 మెసేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ పుట్ చేస్తాను, నేను ట్రై చేస్తాను AMQS పుట్. ఐ వాంట్ టు పుట్ మెసేజ్ ఇన్ సెండ్ క్యూ 3 విచ్ ఇట్స్ ఇన్ క్యూ మేనేజర్ 300. నేను 2 మెసేజ్లు పుట్ చేస్తాను. ఈ 2 మెసేజ్లు అక్కడికి వెళ్ళవు. ఈ 2 మెసేజ్లు ఎక్కడికి వస్తాయంటే డెడ్ లెటర్ క్యూకి వస్తాయి. 17 ఇక్కడికే వచ్చింది, డెడ్ లెటర్ క్యూకి వచ్చేసినాయి. మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి బ్రౌజ్ ద మెసేజ్ చెక్ చేస్తే, బ్రౌజ్ ద మెసేజ్కి వెళ్ళండి, చివరి 2 మెసేజ్కి వెళ్ళి బ్రౌజ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి ఏం వచ్చిందో, MQRC అన్నోన్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ రిసీవ్ Q5 అనే దానికి వెళ్ళాల్సింది. అదే క్యూ మేనేజర్ నేమ్ తప్పితే అన్నోన్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ అని క్లియర్గా చెప్పింది. అంటే యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు పుట్ ద రాంగ్ క్యూ, యాక్చువల్ రిసీవ్ Q5కి వెళ్ళాల్సిన మెసేజ్ వస్తుంది. ఇంకో 2 మెసేజ్ వచ్చినాయి ఇక్కడ, మొత్తం 17 మెసేజెస్. ఇంకొక 2 మెసేజ్ వచ్చినాయి ఇక్కడికి. ఏమని వచ్చినాయి ఇక్కడ మనకి ఇంకో 2 మెసేజెస్? అన్నోన్, ఏమైనా నాకు తెలియదు రీజన్ కోడ్. ఒకసారి బ్రౌజ్ చేస్తాను నేను. యు నో ద కమాండ్ టు బ్రౌజ్ ద మెసేజెస్, రైట్? బ్రౌజ్ చేద్దాం. AMQS BCG my queue name is queue manager 400.deadq. Queue manager name is queue manager 400. Pipe symbol grep, sorry, find. Linux అయితే grep, Windows అయితే find TLH and keep enter. ఈ చివరి 2 రీజన్స్ 2508 MQRC 0x0825 2085 అంటే రీజన్ కోడ్ ఏంది? 2085 యాక్చువల్గా మెసేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? రిసీవ్ Q5కి వెళ్ళాలి. ఏ క్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి? క్యూ మేనేజర్ 400కి వెళ్ళాలి. సేమ్ మెసేజ్ 2 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మనం 1 by 1 ప్రాసెస్ చేద్దాం. అన్నీ కలిపి కూడా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు సింపుల్గా, కాదు మనం ఇప్పుడు ముందు 1 by 1 చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏ క్యూకి పంపిద్దాం మెసేజెస్? ఫస్ట్ ఏ క్యూకి పంపిద్దాం మెసేజ్ చెప్పండి. రిసీవ్ క్యూకి పంపిద్దామా, రిసీవ్ Q1కి పంపిద్దామా, రిసీవ్ Q2గా, రిసీవ్ Q3కా? సరే, రిసీవ్ Q1కి పంపిద్దాము. రిసీవ్ Q1 ఎందుకు వెళ్ళలేదమ్మా మెసేజెస్ మనకి? ఈ క్యూకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు మెసేజెస్? మ్యాక్స్ డెప్త్. పేజ్ లెంత్ ఎక్కువ. మ్యాక్స్ లెంత్ ఎక్కువైపు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, పంపించాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఉన్న మెసేజ్లను తీసేయాలి, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్. ఇప్పుడు ఉన్న మెసేజ్ తీసేయడానికి నేను ఏం చేస్తాను, సింపుల్గా రిసీవ్ క్యూ ఒక మ్యాక్స్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. కీప్ ఇన్ మ్యూట్, 400లోకి వెళ్ళి ఆల్టర్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ మ్యాక్స్ లెంత్ MAX మ్యాక్స్ డెప్త్, సారీ మ్యాక్స్ డెప్త్ 100 అని పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ చేస్తా. ఈ ప్రస్తుతానికి ఎన్ని మెసేజ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ నాకు చూసుకుంటే 17 మెసేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఈ మెసేజ్ ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్రాసెస్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? రన్ MQ DLQ. రన్ MQ DLQ స్టాండ్స్ ఫర్ రన్ MQ డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్. ఓకే, రన్ డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్. మై క్యూ నేమ్ ఈస్ క్యూ మేనేజర్ 400.deadq. మై క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఈస్ క్యూ మేనేజర్ 400. వెయిట్ ఆఫ్ నో, రీజన్ ఆఫ్, రీజన్ తెలిసింది. రీజన్ ఏంటిది? మ్యాక్స్ డెప్త్ ఆర్ సింపుల్గా 2053 ఇద్దాం. మీకు కోడ్ తెలిసిన కోడ్ ఇచ్చినా చాలు. ఏదర్ మీరు 2053 ఇవ్వచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ గివ్ ద మెసేజ్ టు MQRC క్యూ డెప్త్ అని ఎర్రర్ అని ఇవ్వచ్చు. యాక్షన్ ఆఫ్, ఐ వాంట్ టు ఫార్వర్డ్ ద మెసేజెస్. ఫార్వర్డ్ క్యూ. ఇఫ్ యూ నో ద క్యూ నేమ్ యూ కెన్ గివ్ ద క్యూ నేమ్. రిసీవ్ క్యూ, ఫార్వర్డ్ QM. You can give for message should go to queue manager 400. Compulsory header of no, you need to queue and control Z, keep enter. వెళ్ళిపోయినాయి మెసేజ్ మొత్తం కూడా. చూడండి కౌంట్ తగ్గిపోయింది. ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేయండి, యూ క్యాన్ సీ. చూసారా 7 మెసేజ్ ఇక్కడ రిసీవ్ క్యూ 10 మెసేజ్ వెళ్ళిపోయినాయి బై డిఫాల్ట్ గా. అంటే 10 మెసేజెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెలివర్ టు యువర్ క్యూ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఈ మెసేజ్, ఈ 10 మెసేజెస్ ఏమైనా మనకి డెలివరీ అయిపోయినాయి సక్సెస్ఫుల్ గా. నెక్స్ట్ ఏ క్యూకి పంపిద్దాం మెసేజెస్. నెక్స్ట్ ఏ క్యూకి పంపిద్దాం, రిసీవ్ Q1కి పంపిద్దాం. రిసీవ్ Q1 ఎందుకు వెళ్ళిన మెసేజ్? రిసీవ్ Q1 వాళ్ళకి ఎందుకు దేనికి వెళ్ళిన మెసేజ్? బికాస్ మెసేజెస్ ఆర్ టూ బిగ్ ఫర్ ద క్యూ.
మెసేజ్ సైజ్, మెసేజ్ లెంత్ పెద్దగా ఉంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే మెసేజ్ లెంత్ అనే ప్రాబ్లం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాలి నేను. సార్ ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంటర్వ్యూలు అడిగే మెసేజ్ లెంత్ అనేది క్యూ లెవెల్లోనే ఉండిద్దా? మెసేజ్ లెంత్ అనే ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేయాలని మీరు మెసేజ్ లెంత్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యాక్స్ మెసేజ్ ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు మార్చాలని త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద మార్చాలి. క్యూ నేమ్ మీద, క్యూ మేనేజర్ మీద అండ్ ఛానల్, బోత్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్, వీటన్నిటి మీద మార్చాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్యూ ఒక్కదాని మీద మార్చాను అనుకోండి, మీరు ఆ మ్యాక్స్ మీద క్యూ మేనేజర్ మీద ఉంటుంది. మీరు చెక్ చేసుకుంటే డిస్ప్లే క్యూఎంజిఆర్ అంటే బై డిఫాల్ట్ క్యూ మేనేజర్ మీద కూడా 4 MB ఉండిద్ది. ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఛానల్, డిస్ప్లే ఛానల్ ఆఫ్ ఛానల్ అండ్ 2 క్యూ మేనేజర్ 400, ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా బై డిఫాల్ట్ 4 MB ఉండిద్ది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై డిఫాల్ట్ 4 MB కంటే తక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కూడా మనం పెంచట్లేదు. కానీ రియల్ టైంలో ఇఫ్ అప్లికేషన్ టీమ్ వాంట్స్ టు ఇంక్రీజ్ 4 MB టు 5 MB, మీరు ఎక్కడెక్కడ మార్చాలని DQM కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే మీరు సెండర్ క్యూ మేనేజర్ మీద మార్చాలి, ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ మీద మార్చాలి, సెంటర్ ఛానల్ మీద మార్చాలి, రిసీవర్ ఛానల్ మీద మార్చాలి, రిసీవర్ క్యూ మేనేజర్ మీద మార్చాలి, లోకల్ క్యూ మీద మార్చాలి. ఇన్నిట్లో మార్చాలి మీరు మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్ ప్రాపర్టీ. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మ్యాక్స్ మెసేజ్ లెంత్ ఎక్కడెక్కడ చేంజ్ చేస్తారంటే క్యూ మేనేజర్, ఛానల్, క్యూ, ఈ మూడింటి మీద మార్చాలని చెప్పండి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా కూడా ఆ మెసేజ్ అన్ని కూడా ముందు క్యూ మేనేజర్ రావాలి. క్యూ మేనేజర్ మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ తక్కువ ఉంటే కష్టం కదా. అందుకే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటి మీద ఉంటాయి. క్యూ మీద ఉండేది, క్యూ మేనేజర్ మీద ఉండి, ఛానల్ మీద, అన్నిటి మీద ఉండేది. సరే ఇప్పుడు ఎందుకు మార్చట్లేదంటే బై డిఫాల్ట్ 4 MB ఉంది, మన 4 MB కంటే తక్కువే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఛానల్ మీద, క్యూ మీద పెంచట్లేదు, క్యూ మేనేజర్ మీద పెంచట్లేదు, ఓన్లీ క్యూ ఒక్కటే చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, క్యూస్ పెంచుదాం ఇప్పుడు. లెట్ మీస్ గో అండ్ ఇంక్రీస్ alter queue local of receive queue1 max message length. Let me give to 20 or 30 ఇద్దాము. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చేయండి మెసేజెస్. MQ ఇవ్వండి, మన కమాండ్ ఉంది కదా, రన్ MQ DLQ. ఓకే, ప్రాసెస్ రన్ MQ DLQ QMGR 400.deadq. queue manager name is queue manager 400. weight of no, రీజన్ ఆఫ్, నా రీజన్ ఏంటిదంటే 2030. మీకు రీజన్ తెలియదు, సింపుల్గా మీరు స్టార్ ఇస్తే అన్ని రీజన్స్ తీసుకునేది, ప్రాబ్లమే లేదు. రీజన్ ఆఫ్ 2030. యాక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ క్యూ, ద మెసేజ్ షుడ్ గో టు రిసీవ్ Q1. ఫార్వర్డ్ QM ఆఫ్, ద మెసేజ్ షుడ్ గో టు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మెసేజ్లు, క్యూ మేనేజర్ 400కి వెళ్ళాలి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ హెడర్ ఆఫ్ నో అండ్ కీప్ ఎంటర్, కంట్రోల్ Z. సక్సెస్ఫుల్గా ప్రాసెస్ అయిపోయినాయి. ఇంకా 2 మెసేజ్లు తగ్గి ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి గమనిస్తే. ఇంకొక 2 మెసేజ్లు కాదు, 2 ఉంటాయి క్యూ ఫుల్ మీద. ఇది ఒకటి పోయిద్ది నాకు తెలిసి, ఈ 2 పోయి ఉంటాయి మెసేజెస్. చూడండి 5 మెసేజెస్ ఉన్నాయి ఇంక ఫైనల్గా. ఆ 5 మెసేజ్ దేని వల్ల వచ్చినాయి వెళ్ళండి, బ్రౌజ్ చేయండి మెసేజెస్. AMQS BCG MQRC 0x ఈ 5 0308 ఎలా చదువుతారు, 0803 అని చదువుతారు. పుట్ ఇన్హిబిటెడ్. అరే బాబు పుట్ ఇన్హిబిట్ అయిందంట, మనం వెళ్ళి ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ పుట్ ఎనేబుల్ చేయాలి. పుట్ ఎనేబుల్ చేసి ఆ మెసేజ్ మనం ప్రాసెస్ చేయగాలి. ఫస్ట్ ఎనేబుల్ ద పుట్ ప్రాపర్టీ ఫర్ రిసీవ్ Q2. రన్ MQSC క్యూ మేనేజర్ 400. alter queue local of receive queue, put enabled. Enable the put property. Now you can process that messages. Run MQ DLQ queue manager name, weight of no, reason of, give the reason. మీరు కావాలంటే అదన్నా ఇవ్వచ్చు, ఆర్ సింప్లీ యూ క్యాన్ గివ్ దిస్, ఆర్ యూ క్యాన్ గివ్, ఈ మూడిట్లో ఏది ఇచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు. నేను ఇది ఇస్తున్నాను. యాక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ క్యూ, మెసేజ్ షుడ్ గో టు రిసీవ్ Q2. ఫార్వర్డ్ QM ఆఫ్, మెసేజ్ షుడ్ గో టు రిసీవ్ క్యూ మేనేజర్ 400. కంపల్సరీ హెడర్ ఆఫ్. అడగొచ్చు, హెడర్ ఆఫ్ నో ఇస్తే ఏమైంది సార్, కావాలని చెప్పి హెడర్ ఆఫ్ ఇవ్వట్లేదమ్మా, ఏమైంది చూద్దాం. హెడర్ ఆఫ్ నేను కావాలని చెప్పి హెడర్ ఇవ్వట్లా, Ctrl+C కొట్టి Ctrl+Z కొట్టి నేను మెసేజ్ అయితే వెళ్ళిపోతాయి. ఏమంటున్నారు, అనేబుల్ టు పుట్, ఇంకా క్యూ ఒక్క పుట్ ఎనేబుల్ చేయలేదా మనం, పుట్ ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓ రిసీవ్ క్యూకి ఎనేబుల్ చేసా, రిసీవ్కి దానికి కదా ఎనేబుల్ చేయాల్సింది మనం.
Okay, go inside, go to my queues, receive queue, right click, properties. Let me enable the put property, allow, apply. నేను పైకి మార్చి కింద మార్చు, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వెళ్తాయిలేండి. కంట్రోల్ సి కూడా బయటకు వచ్చేసి ఇంకొకసారి వెయిట్ ఆఫ్ నో, హెడర్ ఆఫ్ నో అసలు ఏమి ఇవ్వట్లేదమ్మా. కంట్రోల్ జెడ్, కీప్ ఎంటర్. సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళిపోయినాయి. మెసేజ్ అయితే డెలివరీ అవుతాయి, కానీ ఆ మెసేజ్ రీడబుల్ ఫార్మాట్లో ఉండవు. చూసారా 3 మెసేజెస్ వచ్చినాయి. గెట్ చేయండి ఆ మెసేజెస్ని. AMQS get the messages from receive Q2 which sits in queue manager 400. ఏమైనా అర్థమవుతుంది మెసేజెస్ డెడ్ లెటర్ హెడర్తో పాటు వెళ్ళి. అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా మెసేజెస్ని 100% వైల్ యూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ డెడ్ లెటర్ క్యూ టు డెస్టినేషన్ లోకల్ క్యూ యూ నీడ్ టు గివ్ హెడర్ ఆఫ్ నో. ఇప్పుడు లాజిక్ చెప్పండి, మీరే ఆన్సర్ చెప్పండి. నాకు తెలియకుండా నేను పొరపాటు ఈ మెసేజ్ డెడ్ లెటర్ క్యూ నుంచి మెసేజ్ లోకల్ క్యూకి పంపించాను. మరి ఆ మెసేజ్ మళ్ళీ రీప్రాసెస్ చేయమని ఎలా చేయొచ్చు? లాజిక్ ఉపయోగించండి, సింపుల్ లాజిక్ ఉపయోగించండి. నేను ఏం చేశానంటే హెడర్ ఆఫ్ నో అని పంపించకుండా, హెడర్ ఆఫ్ నో ఇవ్వకుండా మెసేజ్ పంపించాను. డెడ్ లెటర్ హెడర్తో పాటు పంపించాను మెసేజెస్ని. ఎక్కడికి పంపించాను? రిసీవ్ క్యూకి పంపించాను. ఇక్కడికి పంపించా, డెడ్ లెటర్ హెడర్ ఉంది ఈ మెసేజెస్లో. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆ మెసేజ్ మాకు రీడబుల్ ఫార్మాట్ లేదు, ఆ మెసేజ్ మాకు క్యూలోనే ఉన్నాయి మెసేజెస్, ఇవి మాకు హెడర్ తీసి పంపిమన్నారు. మీరేమైనా చేయగలరా? క్యాన్ యూ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దిస్? మీరేమైనా చేయగలరా? ఎస్ పెడతాం సార్, నో తీసేస్తాం. పంపించావు, పొరపాటు తెలియక పంపించావు, ఆ మెసేజ్ రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళిపోయినాయి. పంపించక ముందు అయితే హెడర్ ఆఫ్ నో పంపిస్తావు, కానీ తెలియక పంపించావు మెసేజ్ రిసీవ్ క్యూకి. మళ్ళీ ఏం చేయవచ్చు మీరు? సింపుల్ లాజిక్ ఏం చేస్తాం సింపుల్గా, ఈ మొత్తాన్ని మళ్ళీ బ్యాకప్ తీసుకొని, ఈ మెసేజ్ మొత్తం బ్యాకప్ తీసుకొని మళ్ళీ క్యూలో లోడ్ చెయ్యి, మళ్ళీ రీప్రాసెస్ చెయ్యి. సింపుల్ కదా. మన డిఎంపీఎంక్యూ ఎంఎస్జీ కమాండ్ ఉంది కదా, బై యూజింగ్ డిఎంపీఎంక్యూ ఎంఎస్జీ కమాండ్ మూవ్ ద మెసేజెస్ బ్యాక్ టు డెడ్ లెటర్ క్యూ అండ్ అగైన్ రీప్రాసెస్ ద మెసేజెస్. సింపుల్ లాజిక్ అయిపోయింది, అంతే కదా. అది మీరు చేయాల్సింది. ఓకే, ఈ మెసేజ్ మొత్తం వెళ్ళిపోయినాయి అబ్బాయి, ఇంకా 2 మెసేజ్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి మీరు, ఈ మెసేజ్ ఏం చేద్దాం? అసలు యాక్చువల్గా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇచ్చిన మెసేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఆ మెసేజ్ యాక్చువల్గా రిసీవ్ Q3 రిసీవ్ Q3కి వెళ్ళాల్సిన మెసేజ్లు రిసీవ్ Q5 తప్పు అడ్రస్ పెట్టి పంపించారు. మనం ఏం చెప్పాలంటే అప్లికేషన్ టీమ్కి, గైస్ we got 2 messages, actually the messages you have kept an unknown remote queue name, can we process to receive Q3 or you want to give that message? అప్లికేషన్ టీమ్తో కన్ఫర్మ్ చేసుకొని వాళ్ళకు కావాలంటే వాళ్ళకి మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ లేదు మేము తప్పు పెట్టాము రిసీవ్ 3కి పంపించమంటే దాన్ని మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తామంటే చూడండి, రిసీవ్ Q3కి పంపించవచ్చు, లేదా అప్లికేషన్ టీమ్కి ఇస్తే అప్లికేషన్ టీమ్ మళ్ళీ రీప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు వేరే క్యూకి పంపించమన్నారు, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు సింపుల్గా సేమ్ కమాండ్. రీజన్ ఏంటిది? రీజన్ కావాలి కదా, ఫస్ట్ మనకి రీజన్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ MQRC 0x0825, ఓకే 2085 రీజన్. ఇప్పుడు రన్ చేయండి డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్ని. వెయిట్ ఆఫ్ నో, రీజన్ ఆఫ్ 2085, యాక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ క్యూ నేమ్ మార్చండి, రిసీవ్ Q3కి పంపించండి, ఫార్వర్డ్ QMF క్యూ మేనేజర్ 400కి వెళ్ళాలి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ నీడ్ టు గివ్ హెడర్ ఆఫ్ నో. ఇప్పుడు ఇచ్చి కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టారంటే యాక్చువల్గా ఆ మెసేజ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సక్సెస్ఫుల్గా. చూడండి ఇప్పుడు మనకి మెసేజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఉంటాయి. బ్రౌజ్ ద మెసేజెస్, రిఫ్రెష్, ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చిన మెసేజ్ మొత్తం కూడా. అది ఈ విధంగా మీరు ప్రాసెస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది మెసేజ్. డెడ్ లెటర్ క్యూ 0 కానీ అన్ని క్యూస్కి వచ్చినాయి మెసేజెస్ అన్ని కూడా మనకి. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ జరిగే ప్రొసీజర్ అంతా కూడా. వెన్ ఎవర్ ద మెసేజెస్ ల్యాండ్ ఇన్ టు డెడ్ లెటర్ క్యూ, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు బ్రౌజ్ ద మెసేజెస్ అండ్ ఫైండ్ ద రీజన్ వై ద మెసేజ్ కమ్ ఇన్ టు డెడ్ లెటర్ క్యూ. ఇఫ్ యూ నో ద రీజన్, based on the reason you can run the dead letter handler. The common interview coined a question, why the messages are coming to dead letter queue, what is the use of dead letter queue? The dead letter queue is a default it is a special type of local queue. It holds the undelivered messages like queue full, message too big for the queue, put inhibited, wrong R name, unknown R name, unknown RQM name. Once the messages land into dead letter queue, we can browse the messages and we can find the reason
why the message come into dead letter queue. వాళ్ళు అడుగుతారు వెంటనే how you find the reason. For every message there will be a table. For every message there will be a table. Based on the table, the first row, fifth column we can find in hexadecimal format reasons. If you come here, ప్రతి మెసేజ్ బ్రౌజ్ చేసుకుంటే మనకి ఏముంటుంది అంటే లెట్ మీ గో అప్ గో అప్ గో అప్ గో అప్ గో అప్ గో అప్. ఇప్పుడు ఇందులో బ్రౌజ్ కనబట్టలేదు, ఇంతకు ముందు కనిపించింది మనకి. ఇఫ్ యూ బ్రౌజ్ ద మెసేజెస్ యూ విల్ కమ్ ఏ టేబుల్ దట్ విల్ బి ఇన్ హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్. యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ డెసిమల్ ఫార్మాట్. MQRC 0x ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ 4 3 and 2 1 1 2. ద రీజన్ కూడా ఆ విధంగా మనం ఇస్తాము. వన్స్ యూ ఫైండ్ ద రీజన్ మనకి ప్రతి టేబుల్ కి ఈ విధంగా ఉంటుందమ్మా మనకి. మనకు ప్రతి రీజన్ కి ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ విధంగా రీజన్ ఉంటుంది 0508. ఈ విధంగా మనకు టేబుల్ రీజన్ వస్తుంది. మనకి ఎప్పుడు కూడా 3 4 డిజిట్స్ 1 2 డిజిట్స్ ఈ విధంగా చదవాలి మీరు. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్. యూ క్యాన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ డెసిమల్ ఫార్మాట్ అండ్ యూ క్యాన్ నో ద రీజన్. వన్స్ వీ నో ద రీజన్ వీ క్యాన్ రన్ ద డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్. డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్ లో రన్ MQ DLQ దీన్ని ఏమంటామంటే కంట్రోల్ డేటా. ఈ లోపల ఉండేది మొత్తం రూల్స్ టేబుల్ అంటారు. ఈ లైన్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామంటే కంట్రోల్ డేటా అంటాం. ఈ లోపల ఉండేది మొత్తం కూడా రూల్స్ టేబుల్ అంటారు. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద రీజన్ వై ద మెసేజ్ ల్యాండ్ టు డెడ్ లెటర్ క్యూ. ఇఫ్ యూ నో ద రీజన్ దెన్ వీ క్యాన్ రన్ ద డెడ్ లెటర్ హ్యాండ్లర్. కమాండ్ కామన్, సింపుల్ కమాండ్ కదా. రీజను, యాక్షన్, ఫార్వర్డ్ క్యూ, హెడర్ ఆఫ్, వెయిట్ ఆఫ్. ఈ విధంగా మనం మెసేజ్ డెడ్ లెటర్ క్యూ నుంచి ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 డెడ్ లెటర్ క్యూ పర్ 1 క్యూ మేనేజర్. ఒకే డెడ్ లెటర్ క్యూ ఉండేది ఒక క్యూ మేనేజర్, మల్టిపుల్ క్యూస్ ఉండవు. కానీ ప్రతి డెడ్ లెటర్ క్యూలో ఒక మెసేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఏ క్యూకి వెళ్ళాలి, ఏ క్యూ మేనేజ్కి వెళ్ళాలి రాసి పెట్టి ఉండేది. దాని ప్రకారం మనం ప్రాసెస్ చేసుకుంటాము. 1 dead letter queue per only 1 queue manager. The default dead letter queue is system.dead.letter.queue. ఇంకొక క్వశ్చన్ రెగ్యులర్ అడిగేది ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు అడిగారు చాలా సార్లు, తక్కువలే అప్పుడు అడిగింది ఆ క్వశ్చన్. హౌ టు కాన్ఫిగర్ ద డెడ్ లెటర్ క్యూ వైల్ క్రియేటింగ్ ద క్యూ మేనేజర్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డెడ్ లెటర్ క్యూని కాన్ఫిగర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎలాగా? సింపుల్, మీరు CRT MQ పెట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ కొట్టారంటే మనకు ఆల్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు. -Q ఉండిద్ది ఇక్కడ. -Q కాదు, ఇట్ విల్ బి D అనుకుంటా. లెట్ మీ గో అప్. యా కాదు, డిఫాల్ట్ డెడ్ లెటర్ క్యూ. లెట్ మీ సీ ద ఆప్షన్స్. డెడ్ లెటర్ క్యూ ఎక్కడ ఉండాలి? క్రియేట్, మేక్ దిస్ డిఫాల్ట్ క్యూ మేనేజర్. లేదు, సింపుల్ కమాండ్ -U. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్యూ మేనేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డెడ్ లెటర్ క్యూని కాన్ఫిగర్ ఎలాగంటే CRT MQM మై క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూ మేనేజర్ 500. క్యూ మేనేజర్ 500 U my dead letter queue name is here 500.deadq and keep enter. Create the okay. First you need to give that and later you need to give queue manager name. My queue manager name is here queue manager 500. చూసారా, బై డెడ్ లెటర్ క్యూ ఆటోమేటిక్ కాన్ఫిగర్ అయిపోయింది. మీరు స్టార్ట్ చేయండి strmqm queue manager 500. Go inside queue manager, run mqsc queue manager 500. Display qmgr dead queue. కానీ ఈ క్యూని మీరు క్రియేట్ చేయాలి. అదే డిఫాల్ట్ లెటర్ క్యూ వాడుకుంటే క్రియేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఈ క్యూ లేదు మీ దగ్గర. డిస్ప్లే క్యూ స్టేటస్ ఆఫ్ క్యూ మేనేజర్ 500.dead క్యూ ఇది లేదు. మళ్ళీ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? డిఫైన్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ క్యూ మేనేజర్ 500.dead క్యూ లైక్ ఆఫ్ system.dead.letter.queue. ఈ విధంగా మీరు క్యూ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మీరు డిఫాల్ట్ వాడుకుంటాను సార్, మీరు క్రియేట్ చేసే పని లేకుండా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ మేక్ ఈ క్యూని కొత్త క్యూ మేనేజర్కి వాడుకుందాం. నేను ఏం చేస్తానంటే నేను సింపుల్గా system.dead.letter.queue మై క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఇస్ క్యూ మేనేజర్. ఈ క్యూని క్రియేట్ చేయక్కర్లా, ఆటోమేటిక్గా క్యూ ఉండిద్ది, మీరు డైరెక్ట్గా వాడుకోవచ్చు. ఎవరి విష్. హౌ టు క్రియేట్ ఏ డెడ్ లెటర్ క్యూ while creating the queue manager by using -U command you can configure this one. ఈ విధంగా మనం డెడ్ లెటర్ క్యూని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఆన్ ద డెడ్ లెటర్ క్యూ. ఓకే కూల్.